আচ্ছা, অনেক প্রিপারেশনাল ফ্রেজ আছে, তার মধ্যে আমি তোমাদেরকে খুবই ইম্পর্টেন্ট যেগুলো সেগুলোই করাচ্ছি। ধরো বাই ডিন্ট অফ, রেন, বাই ডিন্ট অফ মানে সাহায্যে, বাই মিনস অফ, মানেও সাহায্যে। তারপরে বাই ভার্চু অফ, বাই ভার্চু অফ মানেও সাহায্যে। ফর দ্য সেক অফ, মানে জন্য। ইন কেস অফ, মানে কিছু ঘটলে। ইন কেস অফ মানে কিছু ঘটলে, ইন কেস অফ। আরেকটা আছে ইন কনসিকুয়েন্স, CONSEQUENCE, ইন কনসিকুয়েন্স অফ, মানে কিছু ঘটলে। ইন কনসিকুয়েন্স অফ, ইন কোর্স অফ, মানে কোনো কিছু চলাকালে, চলাকালে, ইন কোর্স মানে কোনো কিছু চলাকালে। তারপরে ইন কম্পারিজন টু, এটা মানে হচ্ছে তুলনায়। ইন কম্পারিজন টু। আচ্ছা, ইন কমপ্লায়েন্স উইথ, PLIANCE, ইন কমপ্লায়েন্স উইথ মানে অনুসারে। ইন ফেভার অফ, অনুকূলে। ইন ফেভার মানে অনুকূলে, এটা ভি। তারপরে ইন ফ্রন্ট অফ, সম্মুখে। ইন ফ্রন্ট অফ মানে সম্মুখে। ইন লিউ অফ, LIEU, ইন লিউ মানে পরিবর্তে। ইন লিউ অফ মানে পরিবর্তে। ইন অর্ডার টু, মানে উদ্দেশ্যে। মানে উদ্দেশ্যে। তারপরে ইন প্লেস অফ,
ইন প্লেস অফ মানে পরিবর্তে, ইন প্লেস অফ মানে পরিবর্তে। ইন সার্চ, SEARCH, ইন সার্চ অফ মানে অনুসন্ধানে, অনুসন্ধানে, ইন সার্চ অফ। তারপরে ইনস্পাইট অফ, SPITE, ইনস্পাইট মানে সত্ত্বেও, ইনস্পাইট মানে সত্ত্বেও। তারপরে ইনস্টেড অফ, ইনস্টেড মানে পরিবর্তে, ইনস্টেড মানে পরিবর্তে। ইন দ্য মিডস অফ, এটা MIDST, ইন দ্য মিডস অফ, ইন দ্য মিডস মানে মধ্যে, ইন দ্য মিডস অফ মানে মধ্যে। আচ্ছা, তারপরে ইনস্টেড হলো, ইনস্পেক্ট হলো, ইন সার্চ হলো। তারপরে ইন দ্য টিথ অফ, ইন দ্য টিথ অফ বাধা সত্ত্বেও, বাধা সত্ত্বেও। ইন ভিউ অফ, ইন ভিউ অফ মানে বিবেচনায়, ইন ভিউ অফ মানে বিবেচনায়। তারপরে আছে আর কি আছে, ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ, ইন অ্যাকর্ডেন্স, DANCE, ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ, ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ মানে অনুসারে, ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ মানে অনুসারে। আচ্ছা, তারপরে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথের পরে আর কি আছে, ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথের পরে কি, অন অ্যাকাউন্ট অফ, অন অ্যাকাউন্ট কারণে, অন অ্যাকাউন্ট মানে কারণে। আচ্ছা, তারপরে অন বিহাফ অফ পক্ষে, অন বিহাফ মানে পক্ষে, অন বিহাফ অফ। তারপরে কি আছে, অন দ্য ইভ অফ, অন দ্য ইভ অফ মানে প্রাক মুহূর্তে, প্রাক মুহূর্তে, প্রাক মুহূর্তে। ওয়িং টু, OWING, ওয়িং টু, ওয়িং টু মানে কী হবে, ওয়িং টু মানে কারণে, ওয়িং টু মানে কারণে। উইথ অ্যান আই টু, উইথ অ্যান আই টু মানে কারণে, না উইথ অ্যান আই টু মানে এটা উদ্দেশ্যে হবে, উদ্দেশ্যে, উইথ অ্যান আই টু মানে উদ্দেশ্যে। একটা জিনিস বলি, উইথ অ্যান আই টু আর উইথ এ ভিউ টু, উইথ এ ভিউ টু মানে উদ্দেশ্যে, উইথ এ ভিউ টু মানে উদ্দেশ্যে। যখন আমরা এই উইথ অ্যান আই টু, উইথ এ ভিউ টু, এই টুগুলো হবে তখন এরপরে আইএনজি যোগ হবে, ভার্বের পরে আইএনজি যোগ হবে, ভার্বের পর আইএনজি যোগ
ভার্বের পরে আইএনজি যোগ হবে, কারণ তখন এক্ষেত্রে এই টুগুলো প্রিপোজিশন, এগুলো ইনফিনিটিভ নয়। ইনফিনিটিভ হলে মানে টু এর পরে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ হয় না, কিন্তু এটা ইনফিনিটিভ নয়, এগুলো প্রিপোজিশন। তাই যখন আমরা এই ক্ষেত্রে উইথ এন আই টু করবো বা উইথ এ ভিউ টু করবো, তখন এই টু এর পরে যে ভাবটা বসবে তার সঙ্গে আইএনজি যোগ হবে। বেশ, তাহলে আমি তোমাদের খুব ইম্পর্ট্যান্ট মানে বাক্য লিখতে গেলে ইংরেজিতে মানে যেই প্রিপোজিশন ফ্রেজগুলো মানে না করলেই নয়, সেইগুলো আমি আজকে করে দিলাম। মানে যেই প্রিপোজিশন ফ্রেজগুলো না করলেই নয়, আমি সেইগুলো করে দিলাম। যেমন বাই ডিন্ট অফ মানে সাহায্যে, বাই মিনস অফ মানেও সাহায্যে, বাই ভার্চু অফ মানে সাহায্যে, ফর দ্য সেক অফ মানে জন্য, ইন কেস অফ মানে কিছু ঘটলে, ইন কনসিকুয়েন্স মানে কিছু ঘটলে, ইন কোর্স অফ কোনো কিছু চলাকালে, ইন কম্পারিজন টু মানে অনুসারে, আচ্ছা ইন কমপ্লায়েন্স উইথ মানে অনুসারে, ইন ফেভার অফ মানে অনুকূলে, ইন ফ্রন্ট অফ মানে সম্মুখে, ইন লিউ অফ মানে পরিবর্তে, ইন অর্ডার টু মানে উদ্দেশ্যে, ইন প্লেস অফ মানে পরিবর্তে, ইন সার্চ অফ মানে অনুসন্ধানে, ইন স্পাইট অফ মানে সত্ত্বেও, ইনস্টেড অফ মানে পরিবর্তে, ইন দ্য মিডস অফ মানে মধ্যে, ইন দ্য টিথ অফ মানে বাধা সত্ত্বেও, ইন ভিউ অফ মানে বিবেচনায়, ইন ভিউ অফ মানে বিবেচনায়, আচ্ছা ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ মানে অনুসারে, অন অ্যাকাউন্ট অফ মানে কারণে, অন বিহাভ অফ মানে পক্ষে, অন দ্য ইভ অফ মানে প্রাগ মুহূর্তে, মানে কোনো কিছু মানে ঠিক প্রাগ মুহূর্তে, অন দ্য ইভ অফ। পরে পরে এই সমস্ত মানে এই যে সমস্ত এই সমস্ত ব্যবহারগুলো শেখাবো। আচ্ছা ওয়িং টু মানে কারণে, উইথ অ্যান আই টু মানে উদ্দেশ্যে, আর উইথ এ ভিউ টু মানে উদ্দেশ্যে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এখানে টু এর পরে ভার্বের সঙ্গে আইনি যোগ হয়, কারণ এগুলো প্রিপোজিশন। ওকে, বেশ, আজকে তাহলে এই পর্যন্ত করালাম। বেশ, নেক্সট দিন আমি তোমাদের কনজাংশন শেখাবো, কনজাংশন।